The Columbia Water Center is working in Brazil with the project funded by the PepsiCo Foundation to provide access to safe water and to improve the efficiency of water use. We visited the project, located in the municipality or county of Milhã, in the state of Ceará, in northeast Brazil, where many rural residents have no access to running water, and talked to the people involved. Our project has two main parts, infrastructure and allocation, and in this video we will look at the community infrastructure project, the municipal water plan, the manual, the information system, and how they are all being upscaled. Preparing for the community water supply project was the first step. We start to have a few goals on the small community. The first goal is we install some physical infrastructure to supply some community. We select one area in the state of Ceará. The area we select is Sertão Central. Why? It's a very dry area in the central area of the state. Coisa fundamental é o acesso à água, né? Ter água e que essa água vai passar por um tratamento que vai ser uma água de pelo menos melhor qualidade do que a que eles têm hoje. Acho que isso é uma coisa que não tem, é como ontem aquela senhora quando fala e mareja os olhos, né? Se emociona, que realmente quem não tem é uma mudança muito significativa, muito forte na vida das pessoas. Acho que o acesso à água. Project staff originally did a diagnostic study of 5 municipalities in the region before deciding to focus on Milhã. We go to the field and get the information for what's the problem they have in each one of the communities. If the problem have habitability, what kind of the water quality of this one. And this one is more have some interview and some the flux of the source we have in each one of the place and what kind of the solution they have. This is for all the 5 municipalities. Okay? E em Milhã identificamos um problema de carência de água. Praticamente todo município fica na dependência do carro-pipa, do caminhão-pipa, que é um caminhão que abastece as comunidades nos períodos de estiagem mais críticos. E esse caminhão abasteceu inclusive a sede do município no ano 2000. Aí achamos que seria interessante iniciar o trabalho por Milhã. E aí comecei a desenvolver entrevistas com os atores locais, tanto representantes do poder público municipal, representantes de sindicatos, cooperativas, associações, todas as formas de organização, as 2 igrejas, a católica, a protestante, para identificar que ações foram desenvolvidas, que soluções foram propostas, que dificuldades encontraram e que soluções propunham, sobretudo que áreas eles se identificavam como as áreas mais críticas. Those people have a big difficulty to work on this because they need the water, but they used to need the water since their parents and grandparents, and for them that's a real thing to think about it. They used to live with this reality, so they suffer, they have a problem, but sometimes they don't have any idea how big and how dangerous is this problem. After really looking at the issues within Milhã, they narrowed it down more to 2 communities, Ingá and Pedra Fina, which were close together but which had very different needs and interests. In Pedra Fina, Ingá, we go more in deep and we start to have some mobilization of the community and start to discuss and talk with the community what kind of the solution we have. In Ingá, no one had access to water, and it was going to be necessary to start completely from scratch. Porque lá em Ingá não tinha nenhum sistema de abastecimento assim, formal, vindo pelo São José, mas havia uma organização informal dos moradores. Eles já têm assim, uma experiência, já têm o hábito de se organizar, de discutir e resolverem pequenos problemas do dia a dia, do cotidiano, por eles mesmos, sem depender de nenhuma interferência. Isso foi um aspecto interessante para selecionar Ingá. People were having to walk kilometers every day to get water from ponds, wells, or from a tank truck that delivered to the community during the dry season. Somehow people find water when they need it, but at a cost.
Mas no passado, atrás um pouquinho, era tudo através de vasilhame, de latas, né? Depois passou a ser através de animais, né? Trazendo nos reservatóriozinhos pequenos, que desse para trazer um animal, né? Mas hoje em dia, já agora, no presente, algumas pessoas têm uns motorzinhos pequenininhos, né? Que consegue puxar uma águazinha com dificuldade, às vezes dá problema. A gente tem muita dificuldade em recuperar o motor, porque aqui próximo é muito caro, onde é mais acessível um pouco, já é mais distante, que Xeramubim, né? Com dificuldade. So the Columbia Water Center project built a whole new water delivery system, drawing on a lake with water all year. The system was simple but effective. It's the beginning of the system of supply of Inga. So we have the pump there to get the water, take the water to the tank. This is the first part of the project. What's this little building? This is a house of electrical command. In addition to the pump and electrical wiring, new piping was laid, with periodic valves to release trapped air. Water filtering and purification is also part of the system design. Okay, we have now two possibilities. One of the water treatment is inside the house, the first dry. Okay, and the second, we see for this for 2 or 3 months more when they start the supply, and then if it's necessary, and if it will be necessary, we construct a specific water treatment joint of the pumping, that point there. The tank, né? The main piece of the system of supply is Inga. So the water comes to the reserve, to here, and to here. The water is distributed to 16 houses by gravity. Okay, so it's a very simple construction. It was made by concrete. We are finished today, and probably tomorrow or one day or more, all the system complete. The system was almost finished, and the Inga community was enthusiastically waiting for the water to be turned on for the first time. E essa obra, pelo que se vê, ela vai durar muitos anos, porque está sendo bem feita. Se Deus quiser. In Pedrafina, the process was a little different. E tínhamos algumas reuniões, nós saíamos cansados de Pedra Fina, não avançamos. A sensação, em Ingá sempre tivemos a sensação de um grande avanço, em Pedra Fina era mais difícil, por essa desconfiança, esse princípio que se associou a mais um projeto, a uma liderança muito forte, a uma certa comodidade, a uma relação toda mais complexa. In Pedrafina, part of the community already had water. Another project had begun 3 years before but was never finished. Some of the residents didn't know if the Columbia project would be more of the same. Uns acreditavam, outros não. Uns diziam, será que sai? Outros diziam, não sei. Mas que na realidade foi muito rápido o processo. Porque essa foi 1 ano. E o meu projeto passado foram 3. Aí já dava para saber, será que vem? Será que não? Será que é viável? Será que não? Pegou a maioria de surpresa, porque foi rápido. Now, all the residents of Pedrafina have running water to their homes. The new household taps have water meters, and all the people on the system will share the costs going forward. At the time of our visit, residents of Pedrafina had had water for about 3 weeks and were happily getting used to the quality of life improvement. Alegria no outro dia, com 2 dias que já tinham feito a ligação, que já todo mundo tinha água em casa, eu fui fazer a minha visita, né? Batendo na porta, todo mundo tão feliz, tão alegre. E aí melhorou a sua vida? Ah, melhorou 100%. Todo dia ficar esperando até 8 horas, o bicho lá no estande de vir para botar água daqui, 9 horas, para fazer as coisas que eu não tinha.
Queria botar lá pra vir pra botar daqui pra ir pra escola, né? Aí agora não, se for botar lá, Levanta já. No dia que instalaram, a senhora ficou muito feliz? Demais. O menino foi pra rua comprar as bombas, ele disse que soltava. E aí ele soltava a bomba aqui, né? Ai, meu Deus, ele disse que soltava, né? E aí ele soltava a bomba com alegria. The time spent getting to know the people and the communities was as important to the success of the project as the engineering was.